So the market is in a bullish trend. That I got it. And your question right now? How can we Uh, shifting the structure? I mean, like how the market is rejecting from there, how like the the length of the supply zone, or is there anything? length of the supply zone? Yeah, Like, like today the market is reached to some supply zone right now, sir. ఓకే. So మార్కెట్ అంటే రీచ్ టు నా సప్లై పాయింట్ జోన్. ఏంటంటే తెలుగులో మాట్లాడు బ్రో, చెప్పు పర్లేదు. ఓకే ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సప్లై జోన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మార్కెట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది కదా సార్. అవును, కిందికి వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎలా పాయింట్ చేస్తాం దాన్ని మార్కెట్ షిఫ్ట్ అవుతుందని? లైక్ బేస్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ క్యాండిలే కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. కన్ఫర్మేషన్ ఎలా దొరుకుతుంది మనకు ఆ సప్లై జోన్లో అంటున్నావా? ఇప్పుడు మీరు మా ఛానల్లో కూడా పెట్టారు కదా సార్, ద మార్కెట్ ఈస్ షిఫ్ట్ మీకు కనబడితే ఓ, షార్ట్ అచ్చా అంటారు అచ్చా, కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, అండర్స్టాండ్. మార్కెట్ ఆ సప్లై జోన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు షిఫ్ట్ చూడండి, అక్కడ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్ అయింది అని అంటే కిందికి వెళ్ళిపోండి, లేకపోతే లాంగ్ వెళ్ళిపోండి అని చెప్తా ఉంటాను. అది ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఎలా అని చెప్పేసి అంటున్నావా? అది మీరు ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తారని, ఇది షిఫ్ట్ అయింది అని మనకి ఎలా కన్ఫర్మ్ అయింది? ఆహా, ఓకే బ్రో, నేను దానికోసం అని చెప్పి కోర్స్ చేస్తే నువ్వు ఫ్రీ దానిలో అడుగుతున్నావు. ఓకే. సి, అంటే అలా కాదు బ్రో, ఆల్రెడీ పర్లేదు నాకు పర్లేదు. ఒకటి ఉంది, అంటే సార్ ఏ విధంగా చెప్తారని. ఓకే, నో ఇష్యూస్. సి, ఓకే now you see, this is our 1 hour fair value gap, okay? And when I say shift, look for shift, which means look for a proper body closing before previous swing high or swing low. This is a recent swing low, swing high, okay? Market, సార్. see, this is the structure of this market, right? This is lower low, this is lower high, right? And this is 1 hour fair value gap. And now what happened is, here until here you got this short entry, but the market is not going to go bearish, since because this nifty is going bullish, which means obviously it will drag bank nifty also. Now you see the market shifted its structure to bullish. And how can you get that kind of confirmation? You wanted to know that, right? See, simple bro. You see the previous high, previous lower high is this, and you see a bullish candle closed above this swing high. So whenever this happens, that means that market is giving us an indication, or like it is clearly showing us that the market has shifted from bearish to bullish now. So now you need to look for long entries instead of short entries. ఓకే So now, as soon as the market shift happens, don't just blindly take an entry here itself. You wait for the price to come down to this zone. This entire long, it started from this very point, right? So you wait until this zone. As long as so once the market enters into this zone, then you buy it, and you ఓకే take. టేక్ ఇన్ టు ద సప్లై జోన్. నో, దిస్ ఈజ్ డిమాండ్ జోన్. సప్లై జోన్ అంటే పైన ఉంటుంది, డిమాండ్ జోన్ అంటే కింద ఉంటుంది. డిమాండ్ జోన్ నుంచి మార్కెట్ ఎప్పుడైనా పైనకి పోతుంది, సప్లై జోన్ నుంచి కింద పడుతుంది. అండ్ నవ్ యూ సీ దిస్ స్పెసిఫిక్ హై విల్ బీ యువర్ టార్గెట్ టేక్ ప్రాఫిట్ ఏరియా. సో నవ్ ఫర్ టుమారో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మార్కెట్ విల్ గో bullish. Since we have a market structure shift happened, probably it will take out this buy side liquidity. In case if you are holding any trade, any CE positions, as soon as the market opens, if you see market is crossing this zone, get into BE, close partials here itself, and rest of the quantity you hold it, because we have unmitigated supply zones here. And now this the purpose of this live is not to tell you how to take entries and how not to take entry. It is not that. It is about option buying, because I've been getting a lot of messages from people that they are losing good amount of money in the markets.
And I wanted to give you some clarity. These markets are not for option buyers, it is for sellers. And I will give you an example today, like what's happening in the market. Like this is yesterday's and this is today's market, right? Let me show you what happened in the option prices, and you see the difference in it. Okay, so where is first of all, let's talk about yesterday's market, and then let's get into today's market. Okay, let me delete these drawings. So this is yesterday's market. Now we have say from here itself. Okay, let's get into this replay bar. So now this is the opening candle of the market. This is 9:15 a.m. opening candle. And now a person like me, what will I do is I'll mark the supply zone. This will be my zone to go short. As soon as market enters into this zone, I'll go short. And my take profit area will be here. And I will be waiting for the price to come into this zone. So now we'll see what happened. Okay, so the market entered into this zone. So obviously my order is hit. Okay, my order has been executed now, and I'll close my trade here, like partials here, and I'll wait until the price come into this area. Okay, so now we'll see what happened. But now you see what happened here itself. It took out my SL, which means market took out buyers here itself. Whoever bought PE, right? They have been eliminated in this trade. But now you see it will go in the same direction again. Very good. Now you see this is my take profit area, right? This sell side liquidity is my take profit area, and my entry is here. It hit my entry when the next day candle, the next which is today, right? So now you see it hit my take profit, but am I in that trade? No, it already took out my SL here. Market started to fall from this zone. And you might be wondering, if we take an entry here, are we like we will be in this trade? No, that is what I'm going to show you now. At this point of time, okay, at this point of time, my order got executed at when, what, somewhere around 925 candle, and market is at around 45,899.85. So let's assume market is at around 45,900. I have added Bank Nifty 45,900 CE, and I have added Bank Nifty 45,900 PE, both the options. And now we'll see what's happening in both these charts. What's yesterday? 5th of February. Okay. Huh? Okay. Now this is 5th of February call chat. Okay. What did I tell you? I will be marking this zone. So let me remove this zone first, and this also. This is my zone to enter. Okay. And now you see here the previous day's 325 candle will be my entry point. And here you see this is the previous day 325 candle. This is call chat. Okay, this is call option ka chat. So let me consider this way. That is how I marked now
today's, Monday's opening candles high, and previous days closing candles. And now you see I mark the same way. So this is my structure, right? My entry is right. Now let's mark the same candles in put. What is this? 5th February, 5th February. Yes, here is the 5th of February. So now in call we mark the previous day's what? 325 candle, right? The same thing now I am marking here. Previous day's 325 candle, and the same, the low of this week. So now I am a put buyer. Okay, my view is bearish, and I am expecting the market to go down, not up. And now you see, market did really go down. It hit my take profit area, but I was not in that trade because of this specific candle. It took out my SL. You see in put, okay, you see the candle time. Obviously I am someone who will place a limit order at this specific price, which is what, at this point of time the market is around 384.80. So let's assume 385 is our entry price, and our stop loss will be right below this zone, which is somewhere around what, the market is around 357, right? So let's or what, 358. So let me think 355, 356 will be my stop loss. But you see, this specific wick came until 334. Here this wick, you see, it took out my SL, and now you see it went in my direction, and it almost hit my take profit area in put. है ना? See, and now you are a trader and you know how market work. Now you see, if the market is going to go down, obviously there will be decay in call, right? You know that. But here you see, what is this candle? At what time? 10 o'clock candle. Here you see this 10 o'clock candle. Did it even cross this zone? The same zone which we marked. And this is exactly at the money, both call and put. And you see, did it cross this zone? Did it cross above this zone? See, if this spike is coming, okay, this sort of spike is coming, obviously call price should go up, right? అర్థమవుతుందని మాట్లాడేది? I'm not sure whether you guys are following me. Yeah, so listening. Got it. అర్థమవుతుంది కదా? See. Yes. Carry on. Yeah, so here, if the market is going up, okay, which means long, obviously call price should increase. At this point of time, put price will decrease. That is, we are sure. But you see here, did it cross this zone in any, like, did it even cross this zone? No, it didn't. But you see, it crossed in put. And it hit our SL. And now you see it went in our favor. And how much, how many points did it go? From here till here, somewhere around 140 points. Right? My view is bearish. I wanted to short it. I took a short entry, but I got my SL hit, but my TP got hit somehow. But I'm not in that trade. And now here people are losing confidence. And when I said these markets are not for buyers, I meant this. And now I will show what's happening in this market. See, instead of buying PA, if you would have shorted call option, I don't know if you guys know how selling works. Do you guys know how selling works? Or let me tell you that as well. Okay. See, here if you see, for every option when you add, it will show, it will give you an there will be this option called buy or sell, right? So if you click on this sell, you see the amount of funds required to sell one lot of call option.
This is the amount 99,900 rupees. That is to sell one lot. And if you want to buy it, you just need 2,000 rupees. Right? Now, here we'll see what's happening. సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే తెలుగు వాళ్ళకి మార్కెట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పోతుంది అని తెలిసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం సిఈ కొంటాం. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి పడుతుందని తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ మనం పిఈ కొంటాం. ఇది సింపుల్, ఇది ఎవరికైనా తెలుసు, మీరు ట్రేడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. బట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి ఈ పాయింట్కి మార్కెట్ పోతుంది అని మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు పుట్ సెల్ చేస్తారు. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మార్కెట్ పోయింది అని అంటే పుట్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది. సెల్లర్స్కి ఏంది అని అంటే ఎంత డికే అయితే అంత ఎక్కువ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ పాయింట్లా నేను పుట్ అమ్మిన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ స్పెసిఫిక్ పాయింట్లా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ సిఈ I shorted PE, which means I sold PE one lot here. Okay, and now you see the market moved around 442 points from this point to this point. Instead of buying call, I shorted PE. Option buying, option selling రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఉంటాయి. మార్కెట్ పైకి పోతుంది అని అన్నప్పుడు ఆప్షన్ బయింగ్లో మనం కాల్ కొంటాం, మార్కెట్ కిందికి పడుతుంది అని తెలిసినప్పుడు పుట్ కొంటాం. బట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్లా మార్కెట్ పైనకి పోతుందని చెప్పి నీ వ్యూ ఉంటే నువ్వు పుట్ సెల్ చేయాలి. ఎందుకనంటే మార్కెట్ పైనకి పోతుంది కాబట్టి నువ్వు కొన్న పుట్ అంటే నువ్వు అమ్మినావు, నువ్వు ఒక 200 రూపీస్ దగ్గర అమ్మినావు అని అంటే అది 100, 150 150, 100, 50, 30 ఎక్స్పైరీ టైం వరకు అది మొత్తం డికే అయిపోయి 0.05, 0.5కి వచ్చేస్తుంది. సో నీకు ఎంత తగ్గితే నీకు అంత ప్రాఫిట్. ఆప్షన్ బయింగ్లో నీకు ప్రైస్ ఎంత పెరిగితే అంత ప్రాఫిట్. అందుకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నువ్వు కాల్ కొనే బదులు పుట్ సెల్ చేసి ఉంటే నీ ఎస్ఎల్ దగ్గరికి అసలు మార్కెట్ కొంచెం దాని దరిదాపులకు కూడా రాదు. See, for English speaking guys, what I was saying is, see, if you think the market is going from 0 to 1, okay, if your view is bullish from 0 to 1, from here to here your view is bullish, and from here your view is bearish from 1 to 0. In option buying, what will you do? Here you will buy CE, okay, and you will sell or you will close your position here at this point, and then here once you find a shift or whatever it is, you will buy PE and you will hold till this while. So that is how option buying works, right? But in option selling, it will be inversely proportional, like it will be completely ulta. So here, if you think the market is going from 0 to 1, instead of buying CE, you should sell PE. And here, instead of buying put, you should sell call option. Because if the market is going bearish, which means call price will decrease, right? And that's how sellers will get money. And now let's get into this market. What happened yesterday? So this is the zone which I marked, right? And instead of buying put option, I sold call here. Okay, and now you see my entry price is this exactly 396.90, and my SL is right above this zone. Okay, let's assume which is 455. So this is around 396 and this is around 455. So instead of 396, let's assume 400 rupees. Okay, so that we can understand easily. Let's assume I sold call option at 400 rupees and my SL is 455, which means 45 around
How many points? 55 points is my SL. And you may ask me, bro, but 55 points in options is too big. No, yes, it is too big. I'm not going to deny that. But I'm just giving you an example how market is going these days. Okay. So this is my SL, right? Did the market anywhere came close to my SL when I shorted CE? My SL is at around 455 and the high it came was somewhere around 443. Okay, but let's see here in spot, the market already crossed my zone, which means it should hit my SL. But did it hit my SL here? No, in premium it didn't. But you see the same PE option. Let's assume, see, I am person A and you are person B. Okay, our view is same. You are also seeing the market that the market will, I mean, you think that the market will go down, and I am also thinking the same thing, the market will go down. But you bought PE and I sold CE. Instead of buying PE, I just sold call option, and you bought put option, and I put my stop loss here. Okay, the same where you put your stop loss, but you got taken out in this candle, your stop loss got triggered. Okay, but my stop loss didn't get triggered in anywhere, like not even close, it didn't even come close to this. The high it came was 443. So that means we still have around 12 points of SL, and that means which we are still protected. It was consolidating. You see in this trade, after it came into this, after it came this close, you see it already hit my take profit area, which is here. I am still in this trade. I booked my profits here. And what is the difference? I sold at 400 rupees. Okay, until now I got around 126 points of profit. I booked 126 points. My SL is 55. I booked 126. Let's calculate 1:2 risk reward. I didn't got, like, I wasn't taken out in this trade. But here your view is also right. You are also thinking the same thing. The market will go down. You bought PE. You should be in profits now. But here instead you got your SL hit, and it also hit your take profit area. But unfortunate, you are not in that trade. But I was in that trade. I got money. You didn't get money. You are an option buyer and I am an option seller. And now, since my view is bearish, okay, as soon as it is coming down to this zone again, what will I do? I'll again sell the same option here itself. The more it consolidates, the more profits I will be sitting in. But you, no, you see the chart of this put and call. Market crossed this zone, right? All right, market crossed this zone. If you are a smart money player, you will mark this as an what, liquidity sweep. Obvious. Okay, somewhere around even if you calculate this low or whatever it is, what this will be your confirmation to the bearish side, and you will mark this order block, and then here you will short it. Okay, this will be your entry, and this will be your take profit area. This is my analysis. And let's assume you are also a smart money player and I am also a smart money player, and our view is same. But the only difference is you are an option buyer and I am an option seller. Since market crossed how many points? You see this zone, market already crossed this zone. From where, let's assume this is 1020 candle, right? From 1020 it went up to what? It went 298 points above, right? Obviously, which means call price should increase, no?
And whoever bought call now here, they must be wondering why this market is going up, but why my price is not going up. Here it crossed day high also. It swept the liquidity. It crossed, but my premium is not increasing. Why? And I also bought what 45,900. No, you see, market went to 300 points, right? But did it even cross this zone? No, it did, because sellers were sitting here. And why would they let you eat profits? You're just a small fish in the pond. And now you see this put, it is exactly going the way it is, the market is going. You see here, this entire up move, obviously that means put price will go down, right? You see, put price went down, like it crossed this zone way beyond. And even if you buy, at what time, what, when did we get the confirmation? Okay, here let's assume we got a confirmation here, so let's enter at this point, which is what, 1335. Okay, 1335, 135 candle. See this, this is our entry. Okay, what will you do is, you will mark this as an order block, this specific point. You will place a limit order at what, 301, and you will place your stop loss right below that, right below this 260 rupees, right? So obviously you will put your stop loss somewhere around 257 or 255 or like that. I don't know how many points difference will you guys do, but yeah. So here you see, it came close to your SL, and if you put like if you have put some sort of tight SL, no, it would have taken out again in this trade. Anyway, it gave the desired result only, but unlucky, you are not in that trade. And you see how this is moving. It again came to your what, at 3 o'clock, you see 3-5 candle, it came to your entry price. If you are holding this with cost to cost also, if you let's assume you didn't book any profits. Okay, since you thought that the market is going in your favor, let's assume you didn't book any profits. You see here, it already took you out from this trade. You are not in this trade. But let's see what happened in this call option. It, what is this candle, 3-5. This is 3-5 candle. Okay, this is what 1335 is your entry, and 1335 is where my entry is same, 1335, where it is here, the same, at 400 is my entry price, and same my SL is the same thing, 400 is my entry. Okay, I shorted CE. Now you see it 3-5. Did it even come close to my entry price, which is 400? It came somewhere around what, 324, which means I am still sitting with 80 rupees of profits. I shorted at 400 rupees, it is at 320 rupees. So whatever this fall now, I'm still in profits only. Even if it gave this kind of drastic pullback also, aggressive pullback also, I'm still sitting with 80 rupees of profit while you got exited in this candle. You see the difference? I think, I don't know. I don't know if you guys are understanding. Yes, I don't know. Yes, Chris status. No, forget about the money. I'll tell you how to do that. See, that is a misconception all you guys have. You think that to do option selling, you need good amount of capital, while you actually don't need good amount of capital. I'll tell you why. How? Hedging. Yes, exactly. You don't even need 30 to 40K. Yes, we can also use spreads. So you see how option selling is working. And now you see, as soon as the market opened what today, I shorted my position at 400 rupees, and now today you see the opening candle, which is here somewhere. So here by what, 200 rupees.
Let's assume I closed my trade here itself. Even if I close my trade here itself also, I got 200 rupees of profit, right, per lot, which means how much? Somewhere around 3,000 bucks or whatever it is. But you, how much did you get? You're left with nothing. You got your hit, SL hit once, and the next time you got out at break even, since you didn't book profits. This is yesterday's market, and now you see today's market. The same thing happened today also. So this is the market, right? Today's market. And now you see the same thing again. Or let me just delete this replay mode. Okay. Let's assume you bought PE here. Okay, in this specific point. What the market is at what price? 45,847. So 45,900 will be in the money. Same call option. At what point you got your entry? 12 o'clock. And we'll see 12 o'clock. Where is this 12 o'clock candle? 10:55, 11:55, 12 o'clock, 12 o'clock, 12 o'clock. Okay, this is 12 o'clock candle. So here, 12, 12, 12. Yes, this is your 12 o'clock candle. Fucking hell. See, this is 12 o'clock candle. All right. You see this zone. Did anywhere market crossed this zone in spot chat? No, right? And we are sitting in the money. Okay, mind you. Here you see this is 12 o'clock candle. Obviously, what it should do? Where is this opening candle? This is the opening candle, right? I marked this. Where this one? This is opening candle. No, I marked this. What I marked this candle, right? The previous day candle and that. You see, I marked 305 candle, right, in spot chat, which is yesterday's 305. You see 305. Where is this 305? Yes, here, this chota candle. Okay, let me mark this. So this is my zone to enter. So obviously I will be placing my limit order here, 361 rupees, somewhere here, right? And my SL would be 295. You see, it got hit. It crossed this zone. All right, it crossed this zone, and then it started to move up. But here in spot, it didn't even cross this zone. It just tapped into this zone and it started to fall. But in premium, it took out your SL. Ideally, what it should do? Ideally, it should just tap in this zone and it should go up like this, right? But instead of this move, it took out your SL, okay? And now you see whether you got your take profit hit or not. No, forget about your take profit. You got your SL hit, but did this market go anywhere close to this thing? It somehow went very close to this what this candle, right, or this candle, which is what 1120 candles low, right? And we'll see whether 1120 candle is where. This one is 1120 candle. This is the high. It should touch this thing. Okay, but here, okay, it's fine. Anyway, it came somewhere close to it, 422. But anyway, your profit is around 453, take profit area. But before that, you see this moves. Even if you enter here also with this entire up move, obviously you will be thinking that my god, I am in profits only, and you will modify your stop loss to break even, and
You see how many times it came to your SL area even after you take the right entry. Forget about this first entry, okay? Let's forget about that entry. Let's talk about this refined entry only. You see how many times it came into this zone. Instead of buying put here, if you think you would have sold call, okay, I marked what previous days 13 1505, which means 3-5 candle, which where is this previous days market 13.5. 13.5, yeah, this is the candle which I marked, right? 13.5 is the candle I marked, no? This is how exactly I marked here, no? Same, right? You see, it just tapped. Same like this. It just tapped, and you see, it went in my direction. This is my take profit area. All right? It didn't even fuck with my emotions. Not even if you shorted here, what? If you shorted at 260 rupees and if your SL is somewhere around 325 rupees, which is almost 65 points of SL, I understand your concerns, but I'm just talking about how the price is moving here. Not even once after tapping your entry, not even once it came to your entry place. Forget about your SL. It didn't even come close to your entry price. You shorted at what this is 262 rupees. You see the high it came was 213. Still you were in 50 rupees of profit. And here you see it came until 115, which means how many points is the difference? 146 points. While here you see how many times it came to your entry price? It took you out. And now you understand why option buyers are losing money every day? This is the reason. Instead of buying PE, if you would have shorted call option, you would have been in profits. And I know for a fact that yes, option selling is expensive. You might think that, but if you are doing naked selling, yes, it will be expensive. But let's assume if you are doing hedging, how to do that? Okay, this you see this basket, right? Get into this. Okay, let me remove this. Okay, so now here your view is downtrend, right? You are thinking that the market will go down. All right, so now you do what? Instead of so here at what point what is the market at 45,845. so if you are in the money or at the money player, I don't know how you do it, but yeah, I mostly trade in OTM options, not because the price will be cheaper. It is because I'll get good amount of return on investment on that. So yeah, I'll add instrument, which is I will add 45,800. You see here, I'll add selling position, and for this I need 1,01,424 rupees of capital. Okay, so now you see here margin required is around 1,01,000. Obviously I am a small player in the market. I don't have this kind of money in my account. I only have 20,000 or 30,000 rupees. So how should I do selling? How should I trade every day? So now you do one thing. Here, now the market is around 45,800, right? So you go above 800 points or above 1,000 points. The more you go above, right, the more cost it will be. But since you are a beginner, let's go with 700 or 800 points of difference. Again, you add 46,600. I'm adding 800 points to this, okay? 46,600 call option. Okay, I'm buying this.
And now you see the price of this option, which is how much? 17 rupees. Since this is far out of the money, okay, the option price is how much? 17.9 rupees, which is almost 18 rupees. Chalo, fir bhi 20 rupees. How much will be? 300 rupees per lot. Hai na? Now you see, you added this. And now you see the margin required now. Can you see this? The margin required is 28,000. Earlier it was showing how much? 1,000 rupees. 1 lakh rupees. Initially, ideally it should be somewhere around 1 lakh 1,700 rupees, right? Initially it showed around 1 lakh 1,400, no? But now that you added another call option, this is buying, this is option buying, and this is selling, this is hedging now. So because of this hedging, why do we do hedging? Okay, let's assume, okay, you analyzed it correctly, and that is the reason you are doing selling. You are selling, you are shorting this CE, which means you are analyzing that the market will go down. All right, but let's think that your kismat is very gondo, that the market is going to go up now. But since you already bought call option here, right, even if it is going up also, you will make money. But if the market is going to go down in your favor, right, you will be in good amount of profits in this selling thing. But here, if you think, if you want to close this position, close it. How much will you lose? 300 rupees, not more than that, no? But here, if it is going from 182 rupees to 80 rupees, so let's assume if it is going to somewhere around 80 rupees, that is the difference of 100 rupees. So 100 into this 15, you will get 1500, right? At least. Yes, the return on investment is low in selling, because that will be fixed. Because see, if you buy option, if you are buying an option for 10 rupees on I'm sure you must have heard of Hero Zero Trades, which is gambling to me. There is no roof limit for that. In one candle itself, it might even go until 10 rupees to 100 rupees or 100 rupees or 200 rupees. I'm not sure whether you guys checked this thing, Sensex expiry last Friday. In one candle, it moved from 20 rupees to 1000 rupees. In one candle. So there will be no roof limit for your profits in option buying, but it will be risky and the reward will also be good. I'm not going to complain that. But these days, option buying has become more risky since the big players are eating away your SL, and your SL is their profit. And if you want to do option selling, your profits will be minimal. Okay, compared to option buying, your profits will be minimal, but it will be consistent and it will be safe, and you will make money every day. And why do you, I don't know why, for what reason you chose trading. Okay, you need consistent profits. Like today I got 10,000 rupees, tomorrow I lost 20,000 rupees, and the next day again I got 30,000 rupees, and the following day I lost another 20,000 rupees. This is not trading. Even if you make 2,000 rupees every day also, that is fine. As long as you are making profits, that is good. Don't aim for good amount of profits in one trade only or in one day itself. That is where you will fuck it up. Keep realistic targets, take realistic profits. I don't know how many of you people came into the stock market watching Scam 1992. Dude, that is not the market right now. See, if you want to do selling, you do this thing. And anyway, you will be ending in profits. And let's assume you are some sort of player. Let's assume your capital is around how much? 1 lakh rupees or something like that, or 50,000 to 1 lakh, whatever it is. You do this selling. And also, if you want to buy, add another put option in this thing. Buy put option, sell call option. So now you have 3 positions open.
but out of which two portions will give you profits. Like forget about two, at least this selling will give you profit. Even if you lose money in this buying also, in buying put also, this selling will save you. Okay, and now see, you see the quantity, this is one lot, right? And let me add another lot in this buying. Okay, here I'll increase the quantity. Okay, now I added 30 quantity. Now you see the price, it decreased to 17,000, which means 10,000 difference. If this goes against you also, how much loss will be in your plate? Somewhere around 600 rupees. But if this gives you 100, if this 182 rupees goes down to 80 rupees or 100 rupees also, you will be in 80 rupees of profits in this. But here you can exit whenever you want, not necessarily that you have to hold this trade. ఒరే నాకు అర్థమవుతుంది, మీకు అర్థమవుతుందా లేకపోతే పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుకుంటున్నానా? అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది. Yeah, got it, bro. ఓకే Bro, I have a question here. For example, యా ఇప్పుడు మనము ఆప్షన్ సెల్ చేసాం, ఆప్షన్ బై చేశారు మీరు, కాల్ ఆప్షన్. వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేను కాల్ బైని ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. చేసుకోండి, ఏమేమి సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్ అవర్ ట్రేడ్స్, రైట్? ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది భయ్య? ఎస్ఎల్ పెట్టుకుంటారు కదా మీరు దీనికి. అవును. ఇప్పుడు 17 రూపాయలకు కొన్నారు, 18 రూపాయలకు కొన్నారు మీరు. ఎస్ఎల్ ఎంతకు పెట్టుకుంటారు? 15 రూపాయలకు పెట్టిర్రు అనుకుందాం. ఓకే, అది ఆల్రెడీ ఎస్ఎల్ దొబ్బెస్తుంది కదా మీది. ఓకే, ఓకే. అప్పుడు ఏమైపోయింది, మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయినట్టే కదా. కానీ ఇది ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో రన్ అవుతున్నది కదా మీకు. ఎస్ ఎస్. 3 రూపాయల ప్రాఫిట్ పోతే పోనీ, 3 రూపాయలు ఇంటూ 30 క్వాంటిటీ 90 రూపాయలు పోతాయి కావచ్చు, బట్ ఇంట్లోనైతే ప్రాఫిట్ నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా మీకు. ఎస్. యా, బట్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒకవేళ పెద్ద ప్లేయర్లు, నేను లక్షతో, నేను మినిమం చేస్తే లక్షతోనే చేస్తా, లేకపోతే నేను అంతకంటే తక్కువ వేయా అని చెప్పేసి అంత దూరం ఉంటే ఏమన్నా దుబ్బించుకోర్రి, క్వాంటిటీ పెంచుకోండి దీనిలో. దానికి ఇప్పుడు నార్మల్గా నేకెడ్ సెల్లింగ్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన క్యాపిటల్ 2 లక్షలు, బట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి 50,000కు వచ్చింది అది. ఇప్పుడు సపోజ్ దీనిలో ఇంకొక లాట్ యాడ్ చేసిర్రు అనుకుందాం, బయ్యింగ్ 42,000కు వచ్చేసింది. 2 లక్షలు పడేది 40,000లో అయిపోతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీనిలో 3 రూపాయల స్టాప్ లాస్ మీరు పెట్టుకొని ఈ ఆట ఆడుతున్నారు. ఈ 3 రూపాయలు ఎస్ఎల్ దొబ్బినా కూడా మీకు 120, 130, 140 పోతుంది. కానీ ఇందులో మీకు క్రేజీ ప్రాఫిట్ అయితే వస్తుంది కదా. అఫ్కోర్స్ యా, 100 రూపీస్ వచ్చినా కూడా 3,000 రూపీస్ ఎంతనో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కావచ్చు. బట్ 2 lakh రూపీస్లో నీకు 15% వచ్చింది. సారీ 40,000 నువ్వు డిప్లాయ్ చేసిన క్యాపిటల్, దానిలో నీకు 3,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని అంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ క్లోజ్ టు 8% ఇన్ దాట్. ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఏంటంటే నువ్వు కొంచెం పైసలు ఎక్కువ ఉన్నాయని అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ లాట్స్ నువ్వు పెంచినావు అని అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ప్రాఫిట్స్ ఇంకా పెరుగుతాయి. ఆబ్వియస్లీ బిగ్ మనీ బిగ్ ప్రాఫిట్స్. మన వాళ్ళందరి దగ్గర స్మాల్ మనీ ఉంటుంది, బిగ్ ప్రాఫిట్స్ కావాలనుకుంటారు, ఆప్షన్ బయింగ్లోకి వస్తారు, ఈ స్మాల్ మనీ కాస్త ఆ బిగ్ మనీ ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనం బిచ్చాలం అవ్వడం తప్ప ఏం లేదు. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా భయ్యా? బ్రో లైక్ ఎట్లా అంటే నిఫ్టీ సెకండ్ స్టెప్ ఓపెన్ చేయాలి బ్రో ఒకసారి. నిఫ్టీ 50 సెకండ్ స్టెప్. సెకండ్ ఫెబ్ సెకండ్ ఫెబ్ ఇదే బ్రో సెకండ్ పైన 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 ఇది. అందులో మీరు ఆ రోజు ఏమన్నారంటే లైక్ మనకి ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ పడింది కదా, అక్కడ రిజెక్ట్ అయింది కదా. అవును. అక్కడి నుంచి మీరు ఏం చెప్తారంటే యాక్చువల్లీ అది హ్యామర్ ఫామ్ అయింది, కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది సెకండ్ క్యాండిల్ తోటి. అవును, రీటైలర్ ఎంట్రీ మోడల్ అది. మీరేమన్నారంటే రీటైలర్ సార్ ట్రాప్ ఎస్ఎల్ హిట్ అయింది, పుట్ ఆల్రెడీ టార్గెట్ తీసుకొని ఉంటారు, ఎస్ఎల్ హిట్ అయింది అన్నారు. కానీ స్పాట్ లో మనకు పైకి వెళ్ళలేదు, కానీ పుట్ లో మాత్రం ఎస్ఎల్ హిట్ అయింది. కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా సేమ్ జరిగింది. ఏంటంటే అక్కడ ఎస్ఎల్ హిట్ అవ్వలేదు, కిందికి వచ్చింది అది. లైక్ అది ఎలా అని సెకండ్ ఫెబ్ సెకండ్ ఫెబ్ అంటే ఎప్పుడు బ్రో? ఫ్రైడేనా? ఫ్రైడే. యా
ఐ లుక్ ఫర్ షార్ట్స్ ఇఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ హ్యాపెన్స్. నేను ఇట్లాంటిది ఏమైనా జరిగితే అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను చూసిన. నేను పంపించింది ఈ క్యాండిల్లో. ఇది పుల్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇది ఇట్లా కిందికి వచ్చేసి ఇట్లా మీదికి వచ్చేసి ఇట్లా పడితే అయిపోతుంది, నేను ఇట్లా ఎంటర్ అవుతా అని చెప్పేసి నేను పెట్టుకొని కూర్చున్నా. ఓకే, సేమ్ నేను అంతకుముందే నాకు తెలిసి పొజిషన్ కూడా పంపించేసిన ఆల్రెడీ. ఇది నా పొజిషన్ నేను పంపించింది. ఏంది బ్రో ఇది 22,068. లైక్ 22,150. 150యా? ఓకే ఓకే, నేను పుట్ ఆప్షన్ చెప్తున్నాను. 22,000 పెట్టుకుందాం, ఏముంది 22,000 పుట్ పెట్టుకోరా. ఓకే ఓకే. సెకండ్ ఫెబ్. ఇదే కదా, సెకండ్ ఫెబ్ బ్రో. ఇదే కదా, అదే సెకండ్ ఫెబ్. ఇది బాగానే ఉన్నది కదా బ్రో. ఎస్టర్డే హిట్ అయింది. అది కాదు, ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎక్కడ వచ్చింది బ్రో? అది లెఫ్ట్ ఎంట్రీ బ్రో. అది ఓకే 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 ఇదా ఎంట్రీ. అది ఎంట్రీ అక్కడ ఇచ్చింది. ఒక నిమిషం అనేది 11:45. 11:45. అది ఆ రోజు ట్రాప్. ఓకే, అమ్మా అది మీరు చెప్పారు. మీరు ఎలా చెప్పారంటే రిటైలర్ సార్ ట్రాప్ అని మీరు అన్నారు. అది నాకు అర్థం కాలేదు. స్పెషల్ హిట్ అయిపోయింది అక్కడ. పాపం బ్రో, వాడు ఏడిసి ఉంటాడు, ఎవడో తీసుకున్నాడు కానీ. అంతే. ఎందుకు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పుల్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి చూసినారా, నేను అందుకే నేను మొన్న నుంచి మొత్తుకునేది ఏంటంటే బ్రో ఈ మార్కెట్స్ అన్ని సెల్లర్స్ మార్కెట్ అయినా బయర్స్ మార్కెట్స్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్పేది కూడా అందుకే. ఎందుకంటే ప్రతి ఓడు ట్రాప్ అయిపోతున్నాడు ఈ గ్యాప్లో. నువ్వు చూడు, ఇప్పుడు ఇది ఏంది పుట్టు కదా, ఇదే చాట్ మనం కాల్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఇదే కదా కాల్ 22,000 సెకండ్ ఫెబ్ కదా, ఇదే కదా కాల్ చాట్ ఇవ్వడు. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లు ఉన్నది. ఈ పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది, ఇక్కడ నువ్వు సెల్ చేసి ఉంటావు. యువర్ అన్ ఆప్షన్ సెల్లర్. ఇఫ్ యువర్ అన్ ఆప్షన్ సెల్లర్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ సెల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, this level will be your entry price and your stop loss is somewhere around how much? 236 is your entry price and 267 is your SL. అది నీ కనీసం నేను భయపెట్టడం కూడా భయపెట్టలేదు బ్రో. సుకూన్గా నువ్వు ఇక్కడ వరకు బుక్ చేసుకున్నావుడా నీ ప్రాఫిట్ని, ఇక్కడికే నీ ఆల్రెడీ 1:3 రిస్క్ రివార్డ్ వచ్చేసింది. ఇన్ కేస్ నువ్వు ఇక్కడ దాకా వెయిట్ చేసి ఉండుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంత 1:5. ఇది ఎక్కడన్నా నేను భయపెట్టిందా బ్రో? నువ్వు ఈ పాయింట్లో కూడా ఇక్కడ సపోజ్ ఇది పుట్టు పెడదాం, ఇక్కడ 22,000 పుట్. ఏది అది సెకండ్ ఫెబ్, ఇదే కదా సెకండ్ ఫెబ్. దీనమ్మ, ఏ క్యాండిల్ బ్రో ఇది? నెక్స్ట్ డే క్యాండిలా? ఓకే, సో ఈరోజే క్యాండిల్ చూసుకుందాము. ఇది ఇక్కడ చూడు బ్రో, ఆల్మోస్ట్ 167 రూపీస్ నుండి 244 దాకా పోయింది. బట్ ఈ 177 దాకా 174 దాకా వచ్చింది. ఓకే, ఈ టైంకి ఇక్కడ చూడు, నువ్వు ఇక్కడెక్కడ 237లా సెల్ చేసినావు. ఇది ఈ పాయింట్ దగ్గర దాకా నువ్వు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకొని మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ నువ్వు బ్రేక్ ఈవెన్లో పెట్టుకొని కూర్చున్నా కూడా అసలు నేను భయపడడానికి కూడా రాలేదు బ్రో అది. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్కెట్ చూడు, ఇది ఓపెనింగ్ క్యాండిలే కదా బ్రో. 5th ఫిబ్రవరి 5th ఫిబ్రవరి ఏది బ్రో? ఎక్కడున్నది అది? 5th ఫిబ్రవరి క్యాండిల్, ఓపెనింగ్ క్యాండిల్ ఇది కదా, ఈ బుడ్డ క్యాండిల్ కదా. ఈ బుడ్డ క్యాండిల్ ఎట్లుంది?
దీనిలో చూడు 5th ఫిబ్రవరి ఓపెనింగ్ క్యాండిల్ ఎక్కడ ఉంది, somewhere here. Okay, this is the opening candle and you see the price 116 rupees in call. It didn't even come close to your entry also. Forget about your entry, your take partial wherever you closed partials at 142, it didn't even come close to that. But you see in put, it almost came to your entry price. అందుకే బయర్స్ అందరు బొక్కెట్టుకుంటున్నారు, సెల్లర్స్ అందరు సొమ్ములు చేసుకుంటున్నారు. మేబీ మీరు నన్ను అడగవచ్చు, డైలీ నువ్వు వ్యూ పంపిస్తున్నావు కదా, మరి నువ్వెంత ప్రాఫిట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి. నేను 1.5 month అయింది భయ్య ట్రేడ్ చేయక. నేను జాన్ నుండి ఇప్పటి వరకు నేను ట్రేడ్ చేయట్లేదు. నేను మొన్న ఒక ట్రేడ్ చేసిన 87,000 లాస్ వచ్చింది నాకు, బై చేసినందుకు. నా ఎంట్రీ కరెక్ట్, నా వ్యూ కరెక్ట్, అంతా కరెక్ట్, ఎస్ఎల్ పెట్టలేదు, తొక్క పెట్టలేదు. అంతకుముందు లాంగ్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది, బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ దిక్కుమాలింది, నన్ను సాగు కొట్టింది ఆ రోజు. అందుకే ఇంకా అసలు నేను చాలా రోజుల తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎంట్రీ తీసుకోవద్దని చెప్పేసి అనుకున్నా, కానీ దూలకు తీసుకున్నా. ఆల్రెడీ అప్పటికే ఆ లాంగ్ ఓ రోజు పుట్టుపోయింది కదా బ్రో. ఏ రోజు అది, మొన్న ఎక్స్పైరీ వెనస్డే రోజు. ఇంట్లోనే మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే ఇది. ఈ వెన్స్డే ఇది ప్రాఫిట్ తీసుకున్నా, అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక ఎంట్రీ దొబ్బించుకున్నా నేను, ఈ దరిద్రంలో. ఇక్కడ నేను ఎంట్రీ తీసుకున్నా, దీని అమ్మ జీవితము. ఇక్కడ 70 రూపీస్ ఉండే, నేను లిమిట్ ఆర్డర్ పెట్టి కూర్చున్నా, అది ఎంట్రీ ట్రిగర్ అయిపోయింది. బట్ ఈ ప్రైస్ ఇక్కడ ఉండగానే ఆల్రెడీ ప్రీమియంలో డీకే అయిపోయి 70 రూపీస్కి ట్రిగర్ అయిపోయింది. ఇది ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి 30 రూపీస్ ఉన్నది. నేనేం చేసిన, సర్లే నా వ్యూ ఎట్లా కిందికే ఉన్నది కదా అని చెప్పేసి యావరేజ్ చేసిన. దాని తర్వాత దీనమ్మ ఇది మళ్ళీ 10 రూపాయలకు పడిపోయింది. ఇంకా ఎందుకు డబ్బులు పోగొట్టుకోవడము, ఇప్పటికే బాగా ఎక్కువ అయిపోయిందని చెప్పేసి పోతే పోని వస్తారు, లేకపోతే లేదు, సరే 3 PM వరకు ఏమన్నా కవర్ అయితే చూద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా. అది బొంగు కూడా రాలేదు. ఈ ట్రేడ్లో ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఆల్మోస్ట్ దీనిలో 25% 30% దొబ్బి పీకితున్నది. అందుకే ఇంక అప్పటి నుంచి అసలు ఈ అమ్మాయి అప్పటికే చిరాకు ఉండే ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద, వదిలిపడేసిన నేను. చూద్దాం మెల్లగా మార్కెట్ సెటిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ అవుదామని చెప్పేసి నేను ఎంటర్ అవ్వట్లేదు, వేరే వాళ్ళని ఎంటర్ కానివ్వట్లేదు. ఇదంతా పెట్టడానికి కూడా రీజన్ అదే. ఎందుకంటే డైలీ అందరు మనీ పోగొట్టుకుంటున్నారు తప్ప వచ్చింది లేదు, పీకింది లేదు. అందుకే చిన్న ప్రాఫిట్ వచ్చినా మంచిదే, ప్రాఫిట్ వస్తే చాలు అని అనుకుంటే హ్యాపీగా సెల్లింగ్ చేసుకోండి. గెట్ ఇన్ టు సెల్లింగ్, హెడ్జ్ ఇట్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ యూ హ్యావ్, మేక్ minimum profits, but at least make profits. That is what all you need, right? One is always better than zero. ఆప్షన్ బయింగ్లో ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువనే ఉంటాయి, నేను కాదనట్లేదు. ఓ రోజు వచ్చి 2 రోజులు పోవడం కంటే రోజుకి ఇంత వచ్చింది బెటర్ కదా. అండ్ ఆల్వేస్ క్యాల్కులేట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ పర్సంటేజ్ బేసిస్, నాట్ ఇన్ పాయింట్స్ బేసిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 20,000 rupees and if you are getting 2,000 rupees of profit, which is almost 10% of your capital, right? 10% is your return on investment. And let's assume you invested that same 20,000 rupees into some sort of SIP or whatever it is, mutual funds or whatever the fuck it is. Per annum they will give you how much? If the markets are good, probably let's assume they must be giving you somewhere around 25% return on investment. That is per annum. And if you are getting that kind of money, which is around 10% return on investment in one single trade, isn't that enough for you? You grow your capital, you grow your account size, get into the bigger game, and then make big profits. And if you want to do option buying, no one is stopping you. But if you want to take that kind of risk, obviously you can enter into this game. You can either lose money or you can make money. But I suggest you to
at least sell, like try to sell, try with that, try for a week, and you see uh, how much consistently you are getting the profits, and you get it, you see, you observe, and the next week you observe with buying, and you see, like you calculate the whole profits. For 1 week you do selling, and for another week you do buying. Okay, and now you calculate the profits, and you see how many days have you been profitable, and what was the return on investment you have got for that specific period of time. And then you see the difference, and then you choose whatever is the best option for you. Got it, guys? బ్రో, నేను గోడతో మాట్లాడినట్టు కాకుండా మనుషులతో మాట్లాడినట్టు కొంచెం చేయరా? ఎవరు లేదని చైతన్య టీ ప్రైజా? ఏం ప్రైజ్? ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్, కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ లూసిఫర్ హిట్లర్. బ్రో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్ ఇస్ దట్? I have buy 45,800 call option BTST. Can you comment? No comments, bro. No other thing. Bro, I'm assuming that the market would open gap up, but see, as soon as the market opens somewhere around this point, you close your partials, and rest of the quantity you put it at break even. And I don't know, with, like, if you people are doing BTST trades in Indian markets, please guys send me your pictures. I'll put it in my puja room. Shankar Shines. మార్కెట్ ఎంత పైన పోయినా సరే ఆప్షన్స్ లో మూమెంట్ ఏమి ఉండదు. అది ఉండదు. అదే నాకు మొన్నటిది ఒకటి గుర్తు, ఆ హెచ్డిఎఫ్సి ఫాల్ అయితే దరిద్రం. ఐ బాట్ that was I think what I held one position overnight, I guess, not that day, but previous day, I guess. But whatever it is, you saw that fall, right? 600 points of fall. At that point of time, I bought a specific option which is put. Okay, I bought it at around 120 rupees, and that day I closed my partials at 180 rupees. And then during the closing time, it went up to what, somewhere around 139 or 137, and I had to close that trade. I know my view is short, I know the market would fall, but I somehow closed it. But the next day the market opened huge gap down because of that HDFC, and whatever the option I bought the previous day, it was trading at somewhere around 1300 rupees, and I regretted each and every moment. But not every day it will happen, right? 4x ఎలా ఉంటుంది అన్న, గుద్దవాళ్ళు ఉంటుంది భయ్య. 4xలో ఏంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ డీకే. ఓకే, 100 రూపీస్కి సెల్ చేసినావు అని అంటే అది 100 రూపీస్ దగ్గరనే నువ్వు సెల్ చేసినట్టు. నీ ఎస్ఎల్ 90లో పెట్టినావు అని అంటే 90లో పెట్టినట్టే. అంతేగాని స్పాట్ చాట్లో ఇప్పుడు జీబీపీ యూఎస్డీ చార్ట్ చూసుకుందాం. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐ బాట్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ this candle is coming down to this position, this entry position, only then నేను ఒకవేళ కాస్ట్ టు కాస్ట్ పెట్టుకొని కూర్చుంటే అప్పుడు ఇది ఇక్కడికి వచ్చి హిట్ చేస్తే మాత్రమే నా స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతుంది, లేకపోతే హిట్ కాదు. కానీ మన ఇండియన్ మార్కెట్లో నువ్వు ఉన్నది 100 రూపాయలు ఇక్కడ ఉంటుంది, ఓకేనా, మార్కెట్ ఇన్నే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నీ ఎస్ఎల్ కొట్టి పరదొక్కుతుంది. స్పాట్లు ఇక్కడనే ఉంటుంది, కానీ ప్రీమియం లీడ్ దాకా వచ్చేస్తుంది. ఫోరెక్స్లో బాగుంటుంది భయ్యా. దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు ఆస్క్. హాయ్ అచ్యుత్ బ్రో, ఆప్షన్ సెల్లింగ్ గురించి ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చేయండి బ్రో. బ్రో ఇప్పటిదాకా చెప్పినా కదా బ్రో. మళ్ళీ చేయాలా? ఏ అకౌంట్ బెస్ట్ ఫోరెక్స్కి? బ్రో నన్ను అడిగితే ఫండెడ్ అకౌంట్స్ కొనుక్కోండి బ్రో. ఎందుకంటే దానిలో అట్లీస్ట్ మీకు ఇప్పుడు లెట్స్ అజ్యూమ్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కదా బ్రో. అందరు చిన్న స్థాయి నుంచి వెళ్ళి పైనకి వస్తారు కాబట్టి. సో మీ డబ్బులతో ట్రేడ్ చేయకండి. సేమ్ ట్రేడ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక 10,000 ఉన్నాయి బ్రో. నువ్వు తీసుకునే వ్యూ, నువ్వు అనలైజ్ చేసేది, నువ్వు పెట్టే టైము, 10 కోట్లు ఉన్నోడు ఎంత టైం పెట్టి అనలైజ్ చేస్తాడో నువ్వు కూడా అంతే అనలైజ్ చేస్తావు. వాడే ట్రేడ్ తీసుకుంటావు, నువ్వు అదే ట్రేడ్ తీసుకుంటావు. ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు ఒకటి నీ దగ్గరకు వచ్చి, భయ్య నీ దగ్గర తెలివి ఉన్నది కాబట్టి నేను ఒక 10 కోట్ల అకౌంట్ ఇస్తా, ట్రేడ్ చేస్తావా?
అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు నా స్కిల్ బట్ నేను నీకు ఇవ్వడానికి నీ స్కిల్స్ నాకు ప్రూవ్ చేయి అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అనుకో, నువ్వు గుద్ద తెగించుకొని చేస్తావు. ఓకేనా? అప్పుడు నేను నీకు 10 crores అకౌంట్ నీకు ఇచ్చిన అనుకో, సేమ్ ట్రేడ్ ఒక లాట్తో ఉన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది, అదే 10 లాట్లతో ఉన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎట్లా ఉంటుంది? సేమ్ ట్రేడ్. ఫోరెక్స్లో ఏంది అని అంటే అకౌంట్ లాట్ సైజెస్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నువ్వు 1 lot బై చేసినావు అని అనుకో, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి 10 పాయింట్లు పైనకి పోయింది అని అంటే 1 ఇంటూ ఒక్క పాయింట్ మూవ్ అయితే $10 ప్రాఫిట్ వస్తుంది నీకు. 10 పాయింట్లు మూవ్ అయింది అని అంటే $100 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సపోజ్ నీ అకౌంట్ నువ్వు 2 lots కొన్నావు అనుకుందాం, అప్పుడు ఒక్క పాయింట్ మూవ్ అయితే $20 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 3 lots కొన్నావు అనుకో, ఒక్క పాయింట్ మూవ్ అయితే $30 వస్తుంది. 10 lots కొన్నావు అని అనుకో, ఒక్క పాయింట్ మూవ్ అయితే $100 ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 30 పాయింట్లు మూవ్ అయిందని అంటే $3,000 నీ ప్రాఫిట్. $3,000ని ఇండియన్ మనీకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి. సమ్వేర్ అరౌండ్ 2.4 lakhs ఈజ్ యువర్ ప్రాఫిట్. బట్ నీ దగ్గర 10 lots కొనేంత పైసలు ఉండాలనా? మన అయ్యలు రిచ్ కాదు కదా, ఏడికెళ్ళి వస్తాయి? మనం కూడా అంత సంపాదించింది పీకింది లేదు. సో నువ్వు ఫండెడ్ అకౌంట్స్ కొనుక్కున్నావు అనుకో, ఫండెడ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే సింపుల్, ఏం లేదు భయ్య, నీ దగ్గర తెలివి ఉందనుకో, ఆ డబ్బులు ఇస్తాడు నీకు. ఆ డబ్బులతో నువ్వు ట్రేడ్ చేయాలా, నీకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి కదా. అంటే నువ్వు రియల్ అమౌంట్తో నువ్వు ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ అంటే నువ్వు ఆ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి phase 1 phase 2 అని చెప్పేసి, అది పాస్ అయినావు అని అనుకోండి, అది నీకు రియల్ అమౌంట్ ఇస్తాడు. ఆ రియల్ అమౌంట్తో నువ్వు ట్రేడ్ చేసినావు అని అంటే ₹100 ప్రాఫిట్ కొట్టినావు అనుకో, ₹80 నీకు ఇస్తాడు, ఆడు ₹20 ఆడు తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే పైసలు అనియే కదా. సో అట్లా చేసుకోవచ్చు, అది బెటర్. ఫండెడ్ అకౌంట్కి ఏమన్నా పే చేయాలి కదా భయ్య. ఇప్పుడు సపోజ్ దానిలో ఒక $5,000 అకౌంట్, $10,000 అకౌంట్, $20,000, $25,000, $50,000, $100,000. సో ఇట్లా అకౌంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నీ దగ్గర పైసలు బాగా లేవు, ఓ 2-3 వేలే ఉన్నాయి అనుకుందాం మన ఇండియన్ రూపీస్. ఓకేనా? ఓ $5,000 అకౌంట్ కొనుక్కో. ఆడు ఛాలెంజ్ 1 ఛాలెంజ్ 2 అని చెప్పి 2 కాలిపోతే అవి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆ 2 phases నువ్వు పాస్ కావాలి. అది పాస్ అయినావు అని అనుకో, నీకు $5,000 రియల్ మనీ ఇస్తాడు. ఆ $5,000తో నువ్వు డైలీ ట్రేడ్ చేయాలి. డైలీ ట్రేడ్ చేసినావు అని అంటే నీకు ఎంత ప్రాఫిట్ అయితే వస్తుందో అంత ప్రాఫిట్లో 80% నీది, 20% ఆడిది. అండ్ మోర్ ఓవర్ నువ్వు పాస్ అయినావు అని అంటే నువ్వు కట్టిన ఆ ఫండెడ్ అకౌంట్కి పైసలు ఎంత అవుతున్నాయో అంత పైసలు ఆడు మళ్ళీ నీకు రిఫండ్ కూడా చేస్తాడు. సేమ్ ప్రైస్ యాక్షన్ కదా ఫారెక్స్ కి మన ఇండియన్ మార్కెట్ కి కూడా? సేమ్ ప్రైస్ యాక్షన్ అంతే ఉంటుంది. కాకపోతే దీనిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోరెక్స్ మార్కెట్లో ఏంది అని అంటే గ్యాప్ అప్, గ్యాప్ డౌన్, తొక్క తొడకూర అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. డీకే ఉండదు. సపోజ్ నేను ఫండెడ్ అకౌంట్ తీసుకోను, నేను నా దగ్గర ఉన్న పైసలతోనే ట్రేడ్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి మీకు అట్లా అనిపించింది అని అనుకోండి, మీ ఇష్టం, అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏదన్నా ఒక బ్రోకర్ ఎక్స్నేస్ ఎవడో ఒక దిక్కుమల్ల బ్రోకర్ దాంట్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. లెవరేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానిలో. ఆ లెవరేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లెవరేజ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆ బ్రోకర్ గాడే మీకు ఇక సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే ఉత్తుపునానికి నీకు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ బయింగ్ పారిస్తుండ అనుకుందాం. ఇప్పుడు లెవరేజ్ 1:100 పెట్టుకున్నావు అనుకో భయ్యా, ఒక లాట్ కొనాలి అని అంటే నీకు దగ్గర దగ్గర ₹1,00,000 అవుతాయి అందాజా నేను చెప్పేది. అదే లెవరేజ్ 1:100 పెడితే 1 lakh రూపీస్ అయిందనంటే సపోజ్ 1:500 లెవరేజ్ పెట్టుకున్నావు అని అనుకో, అదే లాట్ కొనడానికి నీకు $200 ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే 16,000 ఉంటే నువ్వు ఒక లాట్ కొనొచ్చు 1:500 లాట్స్ లెవరేజ్ తీసుకుంటే. అంటే ఆ బ్రోకర్ గాడే నీకు నీ అందుకు పైసలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నావు అన్నట్టు, ఎక్స్ట్రా బయింగ్ పవర్ కోసం అని చెప్పి నీకు ఇస్తున్నట్టు. బట్ నువ్వు ఒక లాట్ కొన్నావు, $200 నీ దగ్గర ఉంది, ఒక్క పాయింట్ కిందకి వస్తే $10 ప్రాఫిట్ దొబ్బుతుంది, $10 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అదే ఒక పాయింట్ కిందకి వచ్చినా కూడా $10 ప్రాఫిట్ అట్లా వస్తుంది కదా. నువ్వు ఇప్పుడు 1:500 లెవరేజ్ తీసుకున్నావు కదా, నీకు ఇప్పుడు ఒక లాట్ కొన్నావు అని సపోజ్ ఏమంటారు $200తోని నువ్వు 1 లాట్ కొన్నావు. అప్పుడు నీకు $50 పెరిగినా కూడా నీకు లాస్ ఎంత, నీకు ప్రాఫిట్ ఎంత పెరుగుతుంటుందో లాస్ కూడా అంతే పెరుగుతుంటుంది అన్నట్టు అప్పుడు. సో నీ దగ్గర ఉన్న బుడ్డ $200 5 నిమిషాలలో అయిపోతాయి. అందుకే ఎక్కువ లెవరేజ్ తీసుకోవద్దు. అడుగుతున్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఉత్తిపన్నానికి తీసుకున్నాం అని అంటే అడక తినేది మనమే. బట్ కొంతమంది చెప్తారు 1:500 పెట్టుకోండి, అది పెట్టుకోండి, అది ఇది అని చెప్పేసి అడు దూలాడు తీట. దానికి మనం ఏం చేయలేం. నేనైతే 1:100తో చేస్తాను. లింక్ పంపిస్తా భయ్యా,
ఇన్ కేస్ మీకు తీసుకోవాలనుకుంటే దాంతో తీసుకోండి, 5% ఆఫ్ వస్తుంది, నాకు కూడా ₹4 వస్తాయి. ఓకే ఓకే ఓకే. మీరు ఎక్కడ బ్రో ఇంతకు ఉండేది? ఆ? మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? నేనా? ఆ, హైదరాబాద్లో బ్రో. ఎక్కడ బ్రో హైదరాబాద్లో? నాకు తెలియదు, నేను కొత్త జాయిన్ అయ్యాను గ్రూప్లో, అందుకే అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు ఏంది బ్రో పోస్టల్ అడ్రస్ చెప్పాలా ఏంది? జస్ట్ నార్మల్ అంతే. హిమాయత్ నగర్ నేను అనుకో కూడా బ్రో. హైదరాబాద్లోనే ఉంటా, అందుకే అడుగుతున్నా. ఓకే, ఇంతకుముందు కేపీహెచ్బి, నవ్ హిమాయత్ నగర్ బ్రో. ఓకే 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 బ్రో. ఎనీ డౌట్స్? బ్రో ఇంకొకటి బ్రో, ఏదో అడుగుదాం అనుకున్నాం బ్రో, రావట్లేదు. అలాగే ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్ బయింగ్ లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాం కదా, ఆర్డర్ ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత స్టాప్ లాస్ పెట్టాలా, లేకపోతే ఇనిషియేట్ చేసేటప్పుడే స్టాప్ లాస్ పెట్టాలా? Bro, if you ask me, if you want to do option buying, no, do one thing. Don't put limit orders. ఓకే If this is your zone, if you think the market is coming down to this zone, okay, యా, only when it taps into this zone, buy at market price. అక్కడే డైరెక్ట్ తీసేసుకోవాలి. ఓకే, నేను లిమిట్ ఆర్డర్ పెట్టాను, డైరెక్ట్ అదే తీసుకున్న తర్వాత పెట్టాలా అంటున్నా, అంతే. ఓకే, ముందే పెడితే వాడు బ్రోకర్ గాడు బ్రోకరేజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటాడు కదా. యా యా అదే. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. Any doubts? What is this? కోర్స్ ఫ్రీగా చెప్పన్నా 4x బ్రో. ఓకే ఓకే, లైక్ ఎట్లా అంటే మీరు అన్నది ఎలా ఉందంటే బ్రో, ఇప్పుడు ఆప్షన్ బై చేసిన తర్వాత స్టాప్ లాస్ ప్లేస్ చేయమంటున్నారు, అంతే కదా? ఎస్ ఎస్. ఓకే ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ గురు. థ్యాంక్స్ భయ్యా. కోర్స్ ఫ్రీగా చెప్పన్నా 4x కోర్స్ ఫ్రీ చెప్పడం ఏమున్నది బ్రో? వాట్స్ దేర్ ఇన్ 4x? నథింగ్ న్యూ. It is just you need to know how to read this chart. Read this chart as in you see these values. You need to know how to read this price. Apart from that, everything is same. But in 4x, no, see, in our markets, in order to buy and in order to sell, like for buying, you need less amount of capital, and for selling, you need a good amount of capital, right? But here in 4x, there is no such difference. If you want to buy and if you want to sell, same price. Right now here, the price is around 1.25402, right? So for one lot, it will cost you around $1,254.02. And if you want to sell same at this price itself, from here level, from this level itself, it will cost you the same amount, $1,205.40. It is like that. And here there won't be points, there will be pips, and pip is nothing but percentage in points. Okay, so if this value moves 30 points, which means you will get $300 of profit if you buy one lot, and if you buy 0.5 lot, you will get $150 of profit. It is like that. And here you can also buy 0.01 lot, 0.1 lot, 0.23 lots. But in our markets, you have to buy lots in the multiples of 15, 50, or whatever the lot size they determined, right? But here it is not like that. If you want to buy 0.1 lot, you can buy that. You want to buy 0.01 lot, you can also do that. If you want to buy 0.53 lots, that also you can do. And this is a 24 hours market. It won't stop, and there won't be any gap ups, gap downs. There will not be any decay. The chart will be clear, and you will have a good amount of opportunities in 4x compared to Indian markets, because Indian market is around somewhere around how long, 6 hours, and in that 6 hours also 2-3 hours it will eat your stop loss, and then it will fuck with your emotions, and then you are done. And whatever the money you have made all this while, you will lose in that another trade. Good for you, you will go bankrupt.
And you have seen, you must have seen all these YouTubers, right? These traders, స్ప్రెడ్ అంటే ఏంటా? స్ప్రెడ్ ఏం లేదు బ్రో. ఈ 0.256 ఇది ఉన్నది చూసినావా? ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి చూసినావా? దీన్ని స్ప్రెడ్స్ అంటారు. These people, power of stocks or whatever it is, they will give you good amount of classes saying that I am an option buyer and stuff, but deep down they know that they are option sellers. Because we do option buying to accumulate capital. Once we get that kind of capital, obviously you don't want to take that kind of risk and you want to protect your capital. So you will get into the safer game. Now that you don't have good amount of money, you want to make good amount of money, hence you will get into this option buying. And after that, once you accumulate good amount of money, right, then you will get into option selling, because that way you will get consistent income and you will be in profits no matter what. Even if the trade goes against you also, you will still, you can be in profits. And worst case scenarios, you can at least exit it cost to cost. But in option buying, the market will be brutal and the decay will eat you up. So pick one, whatever it is. టెక్నికల్ కోర్స్లో ఏమేమి చెప్తారన్నా మీరు? నేను ఫ్రీ కోర్స్లో ఎంత చెప్పినట్టు టెక్నికల్ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నా తెలుసుకోబోయా. అంటే చెప్తా, అంత చెప్తా కానీ ఆల్మోస్ట్ నీకు డైలీ బేసిస్లో ట్రేడ్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలో అన్నీ చెప్తాను బ్రో. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేను ఇప్పటివరకు నేర్పించిన వాళ్ళకు వాడైతే మళ్ళీ ఇంకొక మెంటర్ని అయితే ఎత్తుక్కోలేడని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. నౌ దే ఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. ఎనీ డౌట్స్ బ్రదర్? ఏంది బ్రో గోడ కొట్టిన పిడికల్ లెక్క ఎవడు మాట్లాడట్లేదు? గైస్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి. అచ్యుత్ బ్రో ఈజ్ గుడ్ ట్రైనర్. హీ ఆల్సో అడ్వైజెస్ ఫ్రీలీ ఇన్ వాట్సాప్ ఆల్సో. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. గుడ్ ట్రైనరా? బ్రో ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ గివింగ్ యూ సజెషన్స్. వెన్ డిడ్ యూ ఈవెన్ టెక్స్ట్ మీ? బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఫ్రీ ప్రమోషన్. బ్రో అబ్దుల్, ఐ డోంట్ నో వెన్ డిడ్ యూ టెక్స్ట్ మీ? నాకు మెసేజ్ చేసావా బ్రో? మాట్లాడు బ్రో, పర్లేదు బ్రో. బిగినర్ మిస్టేక్సా? ఏ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తారు 4x మీరు చూసే టైం? సో ఇన్ 4x టైమ్, 4x ఐ విల్ సీ 4 hour 1 hour 15 minutes. Guys, are we good? Can I end this live now? ఆఫీస్లో ఉన్నా బ్రో, కాంట్ టాక్. మెసేజ్ చేసా చూడు బ్రో వాట్సాప్లో. ఓ ఓకే, డన్ బ్రో, ఐల్ చెక్. Alright guys, if you have any doubts, anyway I have pinned my contact number here. You can see this thing. This is my number. You can contact me anytime if you have any doubts. I'll be free to assist you. Done? Chalo guys, see you in the next free live session. Congratulations Chaitanya.